वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ख्वार फिरते हैं। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया और फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। वारिसीन ऑफ द अंबिया, उलमाए हक़्क़ा, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, elders, brothers in Islam, lovable youngsters, to each and every one of you, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First and foremost, my sincerest apologies for my late arrival. There was a Dastar-e-Fazilat program at Anwarul Haramain Masjid under the qiyadat of Huzur Mufakkir Islam, Hazrat Allama Qamar-uz-Zaman Azmi Sahab, Maddazillahul Ali, where the senior teacher, Hazrat Allama Arshad Misbahi Sahib, through his efforts, 3 youngsters have completed the hifz of the Quran. So, us to pehle, alhamdulillah, we were under the supervision and at the masjid where our Honorable Hazrat Allama Mufti Tahir Ali Al-Azhari Sahib is the Imam and Khatib, where we delivered the 39th Aqidah Khatm Nabuwat workshop. 39th Aqidah Khatm Nabuwat workshop, and one of the most successful workshops. Yani in terms of people who sat there, Ghaliban 120 नौजवान. ये हमारे लिए सादत है इस दौर ज़माने विच सकी औलाद अपने वालिदैन वास्ते 5 मिनट 10 मिनट भी निकालने तो इस फ़कीर वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह वो नौजवान 4 बल्कि 4.5 घंटे मुसलसल बैठे रहे और इब्तिदा to इंतहा we covered the discussions in relation to Aqidah Khatm Nabuwat or Fitna Qadiyaniyat. Tomorrow I'm in Leeds at Jami Masjid Abu Huraira. ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी और सारी है. Hazrat's hukam through the honorable son Hazrat Allama Hafiz Umar Sahib that I attend, and I think a lot has been said. I will end upon this after the opening words that we are of course in the month of Rajabul Murajjab, and many of the key events of the blessed life of Amina Kalal, Tajdar Madina, Noor Sina, Lajpal Nabi Kareem Rasool, Rahmatal lil Alameen, Khatam al-Nabiyyin, Shafi'ul Mudhnibin, वजह तख्लीक़ कायनात. वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है. Many of the key events of his blessed life happened in this month of Rajab Murajjab. ये मंसूब है उलमाए कराम की मौजूदगी में सबक सुनाने या that ta'wilul qibla happened in this month of Rajab Murajjab. इस पर यानी इख्तिलाफात, लेकिन खैर सी قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दूसरी major event that happened, second key event in this month of Rajab, is the Battle of Khaybar. Sahih? Jang-e Khaybar, again mansoob to this month. That month in which, balki that battle in which Mushkil Kusha, Sher-e Huda, Maulai Kainat, Sayyiduna Ali Murtaza
karramallahu ta'ala wajhul kareem, single-handedly defeated the Jews at Khaybar. Marhab, the leader of the Jewish army, with one swipe of the sword of Zulfiqar, Mawla Kainat was able to defeat him and lifted that door that 40 men couldn't lift, as we've read and heard from our ulama karam. And by the way, my youngsters, at that point, Mawla Kainat Mushkil Kusha Sher Huda was 30 years old. What are our 30-year-olds doing today? Mawla Kainat, no doubt, who is an inspiration and role model to us all. रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत. आजी जफर साहब, अल्लाह अकबर. बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवान तुम हो. So my youngsters who are here, value your youth. 30 years old when he lifted that door that 40 men couldn't lift. Right? 7th year after Hijrah, if you do the maths, he accepted Islam at the age of 10. 13 years in Makkah Sharif plus 7, that's 30. 3 saal ki umar ka mopesh. And what are our 30-year-olds doing today? Present company excluded. Our youngsters are pushing the drugs on the streets. Our youngsters are standing on the street corners and they are the murderers in our community. Our youngsters are taking helium balloons and gas cylinders. Manchester na mi itna nahi pata. जी मैं पर्दा रखना चाहना सा तुसा लाई हो रहा. मैं ब्रैडफोर्ड नहीं गल करना, ब्रैडफोर्ड है फिर बरादिस्तान है ना, उत्थे तो हालात बहुत खराब हैं जी, नौजवान तबके विच खास तौर तो इल्ला माशाअल्लाह उलमा बस अपनी मौज और मस्ती विच आपस विच फिरने, आपस विच खुलने, बतौर इशारा, छोटा मुँह बड़ी बात. So we have a lot of work to do. लेकिन जिस गल पर मैं पॉइंट करनी सी तो यू कैन टेल मेरी उन इतनी ताकत ही कोनी. That आखिरी point which we find in this month of Rajabul Murajjab, yani Ta'wilul Qibla was in the 2nd year after Hijrah. Jang-e Khaybar was in the 7th year after Hijrah. Before both of these events was the miraculous night journey of Al-Isra wal Mi'raj. Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala मशहूर किताब है Al-Khasa'isul Kubra, लेकिन एक है Al-Khasa'isul Sughra. जी किबला, तो उस विच ये बकायदा कौल है द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's मुअजिज़ात, his miracles excluding the mu'jizat in the Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's mu'jizat according to one qawl numbered 1,000. How many? 1,000. खवाला भी पेश किया ना. एक दूसरा कौल है 3,000. वकीला 3,000. Either way, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's mu'jizat were far greater than any of the mu'jizat that the prophets performed before him. And his mu'jizat, my youngsters, miracles, are of two types. Those mu'jizat which were within his control. Like, for example, اقتربت الساعة وانشق القمر, the famous miracle of splitting the moon into two. And then there were those miracles which were not in his control. Like, for example, Al-Quranul Kareem and Al-Isra wal Mi'raj. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. And the point that I want to illustrate is what? When Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam arrived in Al-Masjidul Aqsa, and inshallah, Hazrat Allama Uzair Sahib Qibla have just come back from Medina Munawwara, Mubarak, Makkatul Mukarramah, Mubarak. But Fakir, inshallah, will be taking another group to Al-Masjidul Aqsa in 2 weeks' time. उधर तो कोई जाने से तैयार ही नहीं. माजरत के साथ इतना भी तो सारे फ्री Palestine लाया हुआ जी, from the river to the sea. जी फ्री हो गया जी, मिठाइयाँ बंडो. हंसने की बात नहीं, रोने की बात है यार. ऐसा तो सिर्फ गल्ला करने वास्ते या ना, तो उधर जाने वास्ते भी नहीं कोई तैयार. पिछले साल alhamdulillah, despite the genocide that's going on, Fakir went 3 times. And this year, first trip is in 2 weeks' time. जेरे गए जेरे चले गए नहीं मतलब जाओ जी, जेरे नहीं गए, youngsters in particular, उधर दोने जाने हैं जी. यूरोप ने सैर करने वास्ते
पैसे इकट्ठे करने आ, कदे पेरिस चले जाने आ, कदे ब्रुसल चले जाने आ, आमस्टरडम चले जाने आ, लेकिन अलक्सा ओ जी ये ना होया जी कोई इस तरीके नाल ऐसा पर दिमागा हो जा कोई गोली मारी हो रहा है, और कुछ नहीं होना यार, कुछ नहीं होना. And those of you who've been, Hazrat, you've been, right? Those of you who've been will know, you'll know that Al-Masjid Al-Aqsa is the station of Khatm Nabuwat. Ye mera point hai. Al-Masjid Al-Aqsa is the maqam, the station of not just Al-Isra'u wal-Mi'raj, Qubbatu Sakhra, from there Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ascended, but it's also what? The station of Khatm Nabuwat. Because when Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam led the Anbiya wal Mursaleen in the prayer, all those who were there before, yani Anbiya wal Mursaleen who came before the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, all of them were there. The logical, aqli taur, those who came after, who have claimed Nabuwat or Dawa of Nabuwat or Risalat, were they there? Musaylama ho gaya, Mukhtar al-Thaqafi ho gaya, Al-Anasi ho gaya, all the way to Mirza Ghulam Qadiani. Albatta Mirza Tubad, Elijah Muhammad, Nation of Islam in the 60s and 70s in America. So if these people who followed them, as the prophets, inverted commas, simple question to them would be, where were they prophets during that prayer that the Prophet ﷺ led in Al-Masjid Al-Aqsa? Jaho ji unhone ruh thaisan te fir hai ta nahi na gal hoi sakni. आखिरी एक इल्मी नुक्ता पेश करने उलमा ने सामने बस सबक ही सुनाने में एक अदना तालिब इल्मा तो वो हमारे अहनाफ की कुतुब में ख़ास तौर वो कुदूरी शरीफ और नूरुल इदाह. We know that the first condition of imamat is what? The one who has the most knowledge. So here we understand that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam stood on the musalla of imamat. Why? Because from all of Allah Almighty's creation, He has the most knowledge. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Ye Adam al-Islam ka ilm, yani maqam ilm hai na, that Allah Almighty taught Adam al-Islam the names of all things. वो अलामा इस्माइल हकी की तफसीर ना क्या नाम है? रूहुल बयान हवाला पेश करने हैं जी. मैं बाया मेरा बस हो गया. मैं सिर्फ गौसिया लंगर खाने वास्ता आया. सुभान अल्लाह. मैं उस नहीं पता नहीं खाने जब वो जान छुड़ाने चाहने ना, मैं यकीन करो आज खाना ही नहीं खाता. 4 घंटे दर्स इन सुगरा मस्जिद. उस तो पहले अलामा इलियास साहब रसवेला फोन किया वो भी क्लास पढ़ाई रहा सा. गड्डी भी आप पूछ लाओ. तो फिर आने थे अच्छो तो उठा अच्छो सारियां इन्नी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह. जो उस तरीके ना जज्बात नहीं तो मैं माजरत चाहना. तो वो रूहुल बयान विच मैं एक बारी नुक्ता पेश किया. तो फिर आजकल टिकटॉक ना दौर है ना, somebody edited the clip. मैं हवाला पेश किया that Allama Ismail Haqqi in the Ruhul Bayan mentioned that Adam al-Islam was taught 700,000 languages. Somebody took this, edited it, put it on TikTok. तसनी जाहिल अवाम देखो जी थल्ला लिखे जी, oh I didn't know that there was 700,000 languages. Somebody who just about speaks English properly, यानी इस तरीके नाल असने इल्म पर जंग लगना ना कि बाबा जी क्या ने सन. बस जी. So this is the maqam of the ilm of Adam alayhi salam. But did Adam alayhi salam stand on the musalla? No. The Imam of Adam alayhi salam stood on the musalla and led all of the Anbiya wal Mursaleen. तो बाबा जी ना हवाला पेश करने रास्ते विच मैं सुनना सा क्यों किबला ने आखिरी यानी लम्हात दे बयान. फिर हजरत भी बाबा जी ने एक क्लिप ना हवाला पेश किया आफिया सिद्दीकी ने बारे हाफिज़हुल्लाह ताला. रास्ते सुनना सा तो क्या हने उसकी बाबा जी ना हवाला सही सुनिया. जो कुछ सीखा बाबा जी को सीखा, ये जज्बात, ये बरक़ात, ये फैज़ान, ये क़ुव्वत और ताकत और जलाल, ये सब बाबा जी ना फैज़ान है. मुलाकात नहीं हुई लेकिन गल विच हो रहा है, गल विच हो रहा है. तो बाबा जी आला हजरत ना एक हवाला पेश करें फतावा रिज़विया दा. अगेन उलमा दे सामने सबक ही सुनाने आ that if you were to put the knowledge of all of creation together, their knowledge would be equivalent to 1 grain of sand. Ji? 1 grain of sand.
All of kainat's knowledge together, every Nabi, every Rasul, every Sahabi, every member of the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, every Wali, every Alime, Rabbani, all scientists, professors, doctors, put all of their knowledge together. Their knowledge would be equivalent to one grain of sand, and every other grain of sand does not even equate to the knowledge of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And those of you who are into your geography will know how many deserts there are, how many suns there are, how many, Allahu Akbar. So please understand, my youngsters, wo jo na the to kuch na tha, wo jo na ho to kuch na ho. Jaan hai wo jahan ki, jaan hai to jahan hai, wa ma alayna illa al balagh.